Welcome to another episode of the Babl. Nelson. Yes. Ebu angalia hizi meza. So unataka customers wakuje wadhaniange hoteli yangu ni chafu, kuja hapa. Panguza meza. Tengeneza pakae vizuri. Haraka haraka. Eni. Na huyu mtu wa mayai hadi sasa hajaniletea mayai. Unukai. Panguza. Pote pakue vizuri. Si ati hapa mtu anakuja na gania kwangu kunakaa kuchafu sasa. Mayai zinafaa kukuja. We, unaona kama nitaanza kupika saa ngapi? Sasa hii order nilishukua asubuhi shwari. Hapana, hatuwezi kuwa hivi. Nilichukua order asubuhi. Niliitisha hizo nini kutoka Malikiti jana na hadi sasa hii hujaleta. Unanikosea vibaya. Customer wangu unanifanyia hivyo. Acha. Ebu tabua kicha. Bio. Sijapika za lunch, imagine. Sasa unataka nifanye katufera hadi saa hii. Kai customers wa saa 7 niwapikie kasupu kaigi hivyo. Hapana, chagamuka. Customers wanaweza kuharibia vitu zingine sometimes. Nelson, tuko na chakula cha tosha hapo Raj? Hiyo maragwe fanya ile kitu. Chagamuka, tubukiza yote. Watu watakuja lazima wakule. Siwezi poteza pesa ya Raji. Nelson, hiyo githeri ulishafanya ile kitu? Ni sawa. Namuosha vizuri corona. Karibuni. Mrebo, unaweza ingia ukae hapa. Customer, ulikuwa umesema? Customer, ulikuwa umesema tunaweza kusaidia na nini? Chapo na maji. Nelson, chapo na maji. Customer, sasa wewe utakula nini? Maji. Ya uzima. Sorry, maji tu. Maji ni bao. Tunakunywaga ya Trico Springs. Hiyo ni mzuri? Ni mzuri. Ni mzuri. Nelson, maji ya Trico Springs. Nasuharakisha Nelson. Habari zenu? Kaidi tu sasa. Wewe utakula nini? Pizza. Pizza. Goja. Nelson, pena maji haraka. Chapati na maji. Watu siku hizi wanakula vitu fani. Corona itanionyesha maneno. Maji. Karibu customer. Pizza. Pizza. Sawa. Pizza. Pizza. Nelson, kuja. Pizza niki. Pizza. Ni chapati. Chapati. Chukula chapati. Bila waru. Chapati bila waru. Goja. Anataka chapati bila waru. Chapati bila waru inakulikanga aje? Chakula yote bila waru. Sasa hapo mimi sijui. Nelson uko chua? Yeah. Gai. Chapati bila waru. Yeah. Na iko na nyama? Haina nyama. No shafasi. Yeah. Sio tuko customer. Kuna pizza. Uko unataka gapi? Pieces 3. Sawa. Nelson, kata mara 3. Ikate mara 3. Usiweke kitu kingine. Ikate tu mara 3. Kata mara 3. Customer, ni vizuri. So maji kwa mzuri? Vizuri. Ni pizza. Tuona kuranga pizza. Mono shakashi. Nelson, harakisha hiyo chapo. Hapana, pizza. Chakula bila waru. Watu Nairobi watanionyesha wepe. Mnataka na supu? Watu wa pizza inakuja na supu? Hapana. Maji? Ukiweza kuwa na kasoda
Maji ya triko ndio tunakunywaga hapa. Maji ya triko ni mzuri. Kai hujasikia? Na shama. Maji mzuri sana. Ni utakula na hiyo pizza. Utasikia lakini chakula watoto siku hizi. Kai chakula ina waru. Hey, pea watu pizza. How? Karibuni sana. Leta hako kama jikatriko. Karibuni pizza. Karibuni. Mama kenangaragu. Tukule pizza. Peobi tuko na napa? Ukitaka kulipa nalipa na M-Pesa. Iko dry sana. Tuko na supu, tuko na degu, tuko na maragwe. Unaweza chakula nini? Mbosho. Nelson. Kale kachafua leta kale kachafua. Leta ile chafua yetu. How. Karibuni sana. Unaona? Ukiletea msichana pizza, unampea na madodo. Twega. Furahia. Karibuni sana. Hapa kwa Muchida tunapenda watu wakifurahia hivyo. Tomaye, toshafashi, na to pizza. How. Okay, baby, thanks. Niko na njaa. Excuse? Unaweza nisaidia maji? Baadaye. By the way, ndio pizza huku. Kitu sawa. Thank you. Unajua hata ina shida bora ni food. Okay. So, sijakula siku moja, yani like 3 days sijakula. So asante. na what's the main problem actually? So nilose job na COVID. So sijakuwa like rent yangu iko overdue 2 months. Sijalipa rent. Sina do ya food yenye nilikuwa nayo imeisha. So hadi penye ulinipata nilikuwa tunakaa hapo ningoje like kama naweza pata mtu naweza mfulia nguo ama kitu tu yoyote like nipate survival. Wow, I'm really sorry. But usijali. I got you. But then kuna skills like naweza fanya vitu mob. Najua like naweza shuka nywele, naweza fua nguo, naweza fanya but sasa unajua hata watakuja salon ndio wanaogopa COVID wafikiria sio watu wa salon ndio tuko na COVID yote. So maisha tu imekuwa ngumu. Wow. Unaweza tafuta job? Naweza pata. Naweza kwa siku kadhaa hivi. Yeah. Umetoka place ya do? Tuseme ndio kitu kaa hiyo. Na kwani ukulia mimi yako sitamu? Ulisoma kulangi? Niko tu sawa. Kitu kizuri. Well, Kwa sawa. can excuse kiasi. Kuna sababu. A few moments later. Chani mwache kadi yake ya kanisa sikusenge kwenye church baby. Nimeomoka. Hey, wait. Are you trying to steal something? Unafanya? Can you mind your business? Okay. Did you see new dem? Si girlfriend yako? New dem. Yeah. Mimi nakwambia huyu mtu wa mayai mama. Nelson,
Huyu kijana nitaacha kuchukua mayai kwake. Imagine mpaka sasa hajaleta mayai. Umeibiwa nini? Umeibiwa na nani? Hakuna mtu mwingine ameingia. Sio umeingia hapa na kale kasichana? Hakuna mtu mwingine ameingia hapa. Kwani ameiba nini? Ameiba simu na wallet nilikuwa na pesa. Amefanyia ile kitu ya Nelson. Toka nini? Huyu amefanywa ile kitu ya watu wanafanyiwaga watu wa Nairobi. Umeibiwa simu na kuna mtu ameingia hapa? Mimi sijaona mtu. Si ni ule tu ule msichana alikuwa naye hapa? Yeah. Sasa amekuibia simu. Umejaribu kuipiga? Hujajaribu? Si ungepiga kwanza. Sasa Goja, Nelson. Sani zangu ziko wapi? Sijaziona. Goja. Hujatoa sani kwa meza? Sijachukua sahani. Okay. Goja, hii itakuwa police case. Mumeniibia sahani. Goja, no, Goja, Nelson. Umeniambia haujatoa sahani zangu juu ya meza? No kai. Ujanishukulia sahani, umekuja na huwa msichana kunibia sahani zangu. Yani. Nini? No. Kwanza nirudishie sahani zangu. Huwezi kuja. Kwanza uliniitisha pizza. Mama juu ya pizza. Nikakutumia pizza. Alafu unanibia sahani. No mama, Goja. Umenibia sahani, uliitisha pizza. Kwanza hiyo pizza ni pesa mingi sana. Nelson. Pizza ni pesa shika na. Pizza inakuwa pesa ngapi? Pizza. 300. Hau, na sababu umeda na sahani zangu ni 500 per plate. Wewe na wewe msana mkura nataka 1000. Hey, Nelson! Tulikuwa na gunia ya waru, zimechogwa. Una mtu wa kushoga. Sahani zangu utarudisha? No, wacha nikwambie nikiapi inspector umenibia sahani zangu. It will not be the same case. No. Pereka bio. Toka Asha. Unanibia sahani. No. Cheki, huwezi nibia sahani. Tebea bio. No, Uma. Toka Asha. Ebu Nelson, shika hii, mpeleke muonyeshe njia. Hiyo bao yako hata sahani yako yesi nunua. Shika. Tebea. Uwedo ni customer. I am sorry for the inconvenience. Mlipo mnataka kulipa? Lipa twende. Hapana, mnaweza lipa na M-Pesa. Huyu kwanza. Ameibiwa. Mlikuwa hapo akiibiwa. Na sahani zangu pia zikaenda. Sahani zangu kwanza ndio zinaniuma sana. Unajua nimekuwa na hiyo hoteli miaka ngapi? Alafu waniibia sahani. Wameniibia sahani. Mtu anaweza kunibia sahani zangu. Kuna demu fulani nasikia anaitwa Stella. 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 Si ndio huyu? Wallahi shika hiyo bro. Lete. Shuka. Nilikuwa nataka kuiba. Kwani ilifanya nini? Anza tu. Akisikuwa nataka kuiba for real. Haina shida, hadi sisi tutakani. Ni huyu? Msichana venyewe ni wakiwa you are thief. Kwa hivyo msichana anakuanga mwizi. Yaani nakusaidia alafu hivi ndo unaniiba. Akisikuwa na rent. Wewe unatoto vile ni boss ameshinda tu akinisumbua hapa mwenye hizi plot. Akisikuwa na rent. Wewe kijana ulibiwa. Nilibiwa simu. Hebu tu wale tutoe tu siki. Bag na mbio by the way. Uko na mbio? Acha tukupa. Shika angalia. Bro alai. Simama tu. Atu chapi. Hope kila kitu. Kila kitu iko.
Kama hakuna alale ndani. Simu. Pati simu. Wapi simu yenu? Alale ndani. Madam, wapi simu yenu? Kila kitu kwa hapo, hakuna kitu nimetoa. Ulikuwa unapeleka wapi? Aki sikuwa nataka kuiba, ni simu hizi. As in ule mimi sikuwa na Yani Ulikuwa nikusaidie. Alafu unanilipisha hivi. Mimi hadi nilikuwa nadhani wewe ni kila kitu girlfriend. iko hapo. Kijana, mimi kwa nadhani wewe ni girlfriend. Bana mpaka alikuwa amezima simu. Kwa hivyo hivi ndio unafanyanga bodi yako. Aki mimi simu, aki bedhe ni job yangu na vizuri. Aki msito amenipea stress ya mimi sina do. Sijakula hata msindo Nilikushoda kuokolea alafu sasa hii ni mambo gani tena? Yeye yuko hapa hivi. Hapo kole hivi zote. Sorry, msimpeleke ndani, mimi simuizi. Lale ndani jifunze Sasa mpaka adabu. saa ni zenyewe zienda. Umekumani? Uliva hadi sahani. Sikuenda nazo Hadi Sahani. ndo zile. Silikuwa na hata silikuletea food. Naona ni ruku. Wewe kulelea food na nikule. Unajua food imetoka wapi? Baba ni Nelson amekelelesha moja. Unajua food imetoka wapi? Hiyo food nimekuletea kula hapo, si unajua. Hadi wewe ulikuwa hapo. Wewe wawili wako hapo sitakula fujo yote. Kwa tu sawa, mimi hatukuwa na intention za kuiba bele. Mimi ni njani, lakini sasa mimi niko na poa huyu analalamika na tena kiniambia njani. Nilikuwa nakupatia anga. Silikuwa nakupea tip nilikuwa job. Sasa sikuwa nikaona tu nimsaidie na hiyo food. Sikuwa na intention. Kwa hivyo hii building imejaa wizi. Ya kusema hivyo bro. Unafaa kuingia huko ndani kuangalia. Acha tutakuja tu. Like sivyo. Mimi yani hadi simu yangu nimeuza simu yangu tunatumia mimi sasa. Sikuwa tuna doa, zilikuwa tunatafuta. Rudi hadi kwa last one. Ungeshika hiyo simu pia wewe. Haki. Ndio. Washanini. Eh. Ataenda tu alale siku moja. Lakini Siku moja. Lale ndani hata siku Moja tu. Moja tu. Sasa Alale Tufanye hivi tu. Mimi ni mzuri, acha tu nimsamehe. tutamsamehe. Nikisema takuiba. Acha nimsamehe. Wewe na wewe usiku ukiacha vitu zako nyega. Mimi nilikuwa nafikiria Kusaidia kutengeneza. nimemrudishia kila Hey, Nairobi. Now, times are hard. Things are hard, and sometimes we feel at places where we wonder what we are going to do next, why all these things are happening. And like Stella, she was just thinking of, oh goodness, I have rent. I have not eaten in 3 days. And all these things running through your mind. And I'm sure when she was going for that date, she really wasn't going to steal. She was just following Brian and saying, okay, let me see what he can help me with. But because of all these things running through our minds, akaona pesa and all these things, and what mind yake ilikuwa ina read ni, I've not eaten, I need rent. And crime, akaamua to, let me just take these things. But today we come to think about it and be like, okay, things are hard, but what does God say about these things? So let's look at the Bible and let's look at Romans chapter 8 verse 28. It says that all things work together for the good, for those who love him and are called according to his purpose. It says all things. All things mean they can be good things, can be bad things. But what God is saying is that they will work together for whose good? For your good. So today we are saying no matter how hard pressed you are, do not resort to crime. Do not resort to anything that you are not, because Stella is not a thief. It's just situations that have made her get the tag a thief. So let's know that in the place where we are hard pressed, that's where God begins. Where your end starts, that's where God begins. Where you're weak, that's where God is strong. So let's, when we think about building a better life, what we are saying is, even in the tough times, let's build each other. So maybe you don't have a job, you've lost a job during COVID and everything, but there's something somewhere you can build about yourself, because we are a brand. People can look at you and they know they can get this and this from you, but you need to build yourself. And when you look at Brian, he's a rich kid and he's seen this girl and wants to help her. And the thing he did was he trusted this girl enough to leave things on the table and all those things. But let's look at trust in the sense we are all relational beings. And one thing that we need to acknowledge when it comes to trust is that in life you will break someone else's trust and someone else will break your trust. But what should we do? How do we know who to trust and who not to trust? One thing I'd like to point out is in Romans 3 verse 4, the Bible says that even if everyone is a liar, God is true.
So one of the ways you're able to discern who is true and who is not, whom to trust and whom not to trust, is by trusting in the Lord with all your heart. Proverbs 3:5 says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, but in all your ways acknowledge him, he will direct your paths. So guess what? If he's directing your paths, he will let you know when somebody's about to break your trust. So what do? Romans 3:4, let it be in your head that even if everyone is a liar, God is true. So when you trust him, he will help you. And then it's good to remember that Romans 3:23 also tells us that for all have sinned and fallen short of the glory of God. So all of us are sinful. All of us are working through some stuff that we need to work through. So as we continue on with life, how do you discern whom to trust? By walking with God, he will help you discern. And also be careful. As we've said, in Nairobi, not everyone is after your good. So be careful in how you deal. Be just careful around it. And the most important thing is trust in the Lord. He will surely direct your paths so that he will help you be careful. Ndio usikue too careful and then you avoid the relationships. You can't avoid relationships. Why? Because we are relational beings. But you can trust God and walk with God for him to give you discernment. And that way, you'll be able to relate with people and be of impact to other people, even as you avoid being tricked and all these things. But building a better life together means that even though it's tough, build yourself from the inside. Build that strong person from the inside so that by the time God is done with your story, people will not know what you've been through, but you will know that God took you through all these things so that you become the person you are. So let's build a better life together. Let's help each other be strong in these tough times and help each other not resort to crime, but resort to God. My name is Lillian Kenothia, and I'm happy to build life with the people around me. I hope you have people to build life with. And again, don't resort to crime and resort to God. He's got you. Right, so thank you guys for watching. As always, subscribe to the channel. Yeah, and make sure you comment, P.C.E.A. And like our videos as P.C.E.A. well. Share widely. Yes. And as always, it's sponsored by Chickle Springs Water. If you're within Rongai, feel free to call the numbers that are going to be running down here, and they'll deliver it to you wherever you will be. And kama kawaida, I've been your host, Victoria Halai. And I'm Esther Gisharu. See you next time. Goodbye.